আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এক্সেলেন্ট টিভিতে অভিনিবেশের নবম পর্বে। শুভ সন্ধ্যা যারা বাংলাদেশ থেকে আমার সাথে জয়েন করছেন এবং যারা ইউকেতে বা অন্যান্য পার্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড আছেন, সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আজকে ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস। সকল শহীদ এবং তার পরিবারের প্রতি এক্সেলেন্ট টিভি থেকে অশেষ, অশেষ শ্রদ্ধা আমার রইল। আজকে আমরা অভিনিবেশের নবম পর্বে ম্যাথস নিয়ে কথা বলবো। Maths is a core subject in the curriculum, and why is math important, and how we teach the math, and what are the skills we use and the strategies. We're just going to go through, try to make it quite understandable and adaptable, how we make it to the children. ওটা নিয়ে একটু আলাপ করার চেষ্টা করব। প্রথমে আসি, why is math important? Mathematics is intertwined into every element of our lives in both direct and indirect ways. By helping our students to understand the importance of mathematics and its connections to the real world, we can teach them to value their math skills as necessary life skills, and not just rules and procedures need to pass an exam. So it's not just they have to pass an exam. Everyday life maths is very important skill, and how much they can understand that how to use those skills, that is the absolute effort and strategies we follow to teach math. It's a form of communication that people use in so many different ways every day. So যখনই আমাদের ম্যাথ শেখানোর কথাতে আসি, তখনই আমরা we follow the things that the basic ones. 4 operations are very important. The children need to know addition, subtraction, multiplication, division, and it's not the name of them, why they're important, and how much they can apply it to understand the calculations or how the math is working in that calculation. These understandings are very important to put in ways in front of them. So in the curriculum, how this school set out the school curriculum for mathematics. All schools are also required to set out their school curriculum for mathematics on a year-by-year basis and make this information available online, which is very important because for the parents, for the other educators, and for different kind of learners, it is really important that curriculum need to go on the online. By the end of each key stage, pupils are expected to know, apply, and understand the matters, skills, and processes specified in the relevant program of study. So how it's been explained in the program of the study, need to be relevant with the skills and the process, how it's been delivered to the student or to the learners. আজকে আমার সাথে স্টুডিও শেয়ার করতে যারা আসছেন তারা খুবই ইম্পর্টেন্ট দুজন টিচার। তারান্নুর রশিদ, যে আমার সাথে গত 2 এপিসোড ধরে আছেন, আমি ওনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। একই সাথে আমি প্রিয়ম দাসকেও স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম মিস, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম বর্ণা, ভালো আছি। তুমি ভালো আছো? হ্যাঁ হ্যাঁ, খুবই ভালো আছি। আমাদের সাথে আজকে প্রিয়ম দাস অংশগ্রহণ করছেন। প্রিয়ম দাস, welcome to Epsilon TV, to অভিনিবেশ. I'm really privileged to have you, and একটা নিউ জেনারেশনের টিচার, এবং তার থেকে কিছু শিখতে পারবো আজকে, খুব ভালো লাগবে। তুমি কি একটু, আমি তোমাকে তুমি করে বলবো, তুমি কি তোমাকে একটু ইন্ট্রোডিউস করবে আমাদের কাছে? নিশ্চয়ই। প্রথমতই thank you very much. I have already heard that this is a great program, and it is definitely my pleasure to be a part of this program. So this is Priyam Das. আমি Chittagong Grammar School middle section আছি, and it's around 7 years I'm working in CGS, and I'm basically taking mathematics in grade 7. However, I have the experience of taking maths in class 3, 4, 5, 6, and now, like for the last 7 years, I'm working in class 7. Okay, thank you প্রিয়ম, ওয়েলকাম। আমরা আজকে খুবই মজার একটা আলোচনার মধ্যে দিয়ে যাব, কারণ তোমার এতগুলো এক্সপিরিয়েন্স
কিছু কিছু তো শেয়ার করবেই তুমি আমাদের সাথে, এবং ওইখান থেকে আমি যেটা মিস জানে আমাকে, আমি প্রতি এপিসোডে কিছু না কিছু মিস থেকে শিখে আসছি, এবং আই এম ইউজিং দিস ইন মাই টিচিং, ইন মাই সেটিং. So probably Right. I will steal something from your strategies as well today, because this is what I And do. I'm also hoping that I'll be learning a lot from both of you. So it's always like a give and take. So the more Yes, we it is. learn from Absolutely. each other, the more we can implement them in our like daily life Absolutely. with the students. Thank you very much. Thank you. Miss, আমি আপনার কাছে প্রথমে আসবো. As I was just started the briefing about the importance of the mathematics and how it sets in the curriculum. আপনি কি মনে করেন early stage-এ এই ম্যাথমেটিক্সটা কিভাবে বাচ্চাদেরকে ইনফ্লুয়েন্স করতে পারে বা ইন্সপায়ার্ড করতে পারে, and how much they can learn in a very early stage? ওকে, আমি আগে প্রথমেই বলে নিচ্ছি যে ম্যাথ এটা এটা কিন্তু আমার বিষয় না। আর আরেকটা কথা আমি তোমাদের বলে নিচ্ছি, আমার এতটুকু দ্বিধাবোধ করব না, সেটা প্রিয়মও জানে যে আমার ম্যাথ ভীতি কতটা আছে, ম্যাথ ফোবিয়া কতটা আছে। কিন্তু অবশ্যই হ্যাঁ, মা হিসাবে তো আমাকে একটা দায়িত্ব পালন করতেই হয়েছিল আমার বাচ্চাদেরকে ম্যাথ শেখানোর জন্য, যখন ওরা সবে বড় হলো, মানে স্কুলে যাচ্ছি এরকম, স্কুলে দিচ্ছি এরকম একটা চিন্তা ভাবনা করছি। তো আমি ম্যাথ করানোর জন্য প্রথমে তো অবশ্যই ছোট বাচ্চাদের 1 2 কাউন্টিংটা 1 2 3 4 কাউন্টিং বা এডিশন সাবট্রাকশন ছোট ছোট করে। তো আমি করতাম কি, আমি তোমার ওই আমার ডাইনিং রুমে যে কয়টা চেয়ার আছে, আমি আমার মেয়েকে বলতাম না যে তুমি কাউন্ট কর কয়টা চেয়ার আছে। তো কাউন্ট করতো 1 2 3 4 5 6, এইভাবে করে কিন্তু কাউন্টিংটা শুরু হলো। তারপরে এই কাউন্টিং থেকে তারপরে একটু একটু করে এডিশন করা শুরু হলো। 6টা চেয়ার আছে, ওই পাশে 2টো সোফা রাখা আছে, 6 + 2, তখন কাউন্ট করে এভাবে করে 6 7 8, এইভাবে করে এডিশন সাবট্রাকশন, আমি 2টো চেয়ার হয়তো সরিয়ে নিলাম ওখান থেকে, কত থাকলো 6টা থেকে। এইভাবে করে কিন্তু একেবারে শুরু থেকে একেবারে প্রাইমারি লেভেলেরও আগের স্টেপটা আমি বলছি, যে যখন বাচ্চারা স্কুলে যাওয়ার ঠিক প্রাক মুহূর্তটা। তো এভাবে করে আমি আর কি শুরু করলাম ম্যাথ করানো। তারপরে যখন নাকি স্কুলে গেল, ডেফিনেটলি ম্যাথ টিচার তো আছেই, তারা তাদের স্ট্র্যাটেজি, তারা তাদের যে কৌশল, সেভাবে করেই তাকে শিখিয়েছিল। এভাবে করেই কিন্তু ম্যাথটা আস্তে 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 করে ম্যাথটা তারপরে গভীরে যেতে থাকে, যে আরো তোমার কি ধরনের আরো প্র্যাকটিস, আরো নতুন রকমের কোনো মেথড, আস্তে আস্তে করে এভাবে করে ম্যাথের চেঞ্জ আসে। তো প্রিয়মের কাছে আমার একটা প্রশ্ন অ্যাজ এ প্যারেন্ট, যে আমি যেটা বললাম যে ছোটবেলায় আমি যেভাবে করে আমার বাচ্চাকে যে ম্যাথটা শিখেছি, তোমার কি মনে হয় যে ওটা কি ঠিক ছিল, বা ওর থেকেও তোমার মনে কি এমন কোন ধরনের আইডিয়া আছে যে আমি আর একটুখানি চেঞ্জ আনা যেত বা ওইভাবে করে আমি শেখাতে পারতাম? থ্যাংক ইউ তারনু ম্যাম। আপনার যে মেথড যেটা আপনি বলেছেন, বা প্রত্যেকটা ফ্যামিলিতে, in each and every family, every parent starts mathematics like that. Right. And that's how it should be. That's how it should be. Because আমি ছোটবেলায় পড়েছিলাম, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কিন্তু কাউন্টিং শিখেছিলেন স্কুলে যাওয়ার পথে। তাদের তো মাইলের পর মাইল হেঁটে তাদের স্কুলে যেতে হতো। তো সেই মাইল ফলক যেগুলো থাকে, the numbers were written on those, you know, so ওইভাবে দেখে দেখেই তাদের নাম্বার শেখা। ম্যাথস কিন্তু সবসময় অ্যালজেব্রা কিংবা কঠিন জিওমেট্রি কিংবা ক্লাস 9 বা 10-এ উঠে ডিফারেন্সিয়েশন, ইন্টিগ্রেশন, এগুলো কিন্তু যে শুধুমাত্র ম্যাথস তা কিন্তু নয়। Basically, math means numbers. And numbers are very related to your life. Like few days back, I was asking my niece that how many chocolates you want. Yes. When I said 5, she realizes that 5 is too many chocolates. And she says it's 1. It's a big number. Exactly.
he understands that 5 as a number is big Yes. than 1. So I think, Tarnu ma'am, the way you have started teaching your kids maths, that's how exactly each and every family should start. Should start. They should start like, how many people are sitting together for the dinner? How Yeah. many chocolates should be shared between the siblings? Mm. How many siblings they are? How many family members they are? And you are teaching math very practically to your children. And that's how things should proceed even to the schools. We should also teach maths in our schools very practically. And I always say to my kids in class 7 that math is very practical. You go to buy a t-shirt, you get a discount, think about it. Then you will realize what discount is. Yes. So, or you are playing cricket, if you are a bowler, think at what speed you are throwing the ball, or at what angle you should kick your football so that you can score. When you can relate the subject to the practical life, that's when the students gets interested about the subject. And I strongly believe that's the only way you can connect your students to the subject. And unless and until you can connect the students to the subject, they will maybe learn the formulas. They'll know how to do a Apply them. sum Yes. using that, but they will not get into the subject. No. You know, they will only just do it for the exams. They will only do it for the results. But being teachers, that's not our intention. Our intention is like they should learn the knowledge, and you can only make them knowledgeable if you can connect the subject with their daily life. Like that's what I think. I don't know how things are in your part, Bona ma'am. If you could share, like No, it is how exactly do you make the subject practical to them? Yes, এটা একবারে যেভাবে করে মিস বললেন, আমরাও কিন্তু ঠিক একেবারে we believe that খুব আর্লি স্টেজে যেটা আমরা ওদেরকে শেখানো শুরু করি, নাম্বার বন্ড। নাম্বার বন্ডটা আমরা 10 only from 1 to 10 we keep the number bond. So ওদেরকে খুব গুড আইডিয়া হয় ওদের 1 at 9 is 10, 2 at 8 is 10. Every time they are making 10. Because যখনই ওরা এই কনসেপ্টটা ওদের মধ্যে চলে আসবে, তখনই কিন্তু ওরা জানবে যে 10 times this is that, and that 10, like 1 time 10 is 10 and Correct. 9 time 10 is 90 makes 100. So they can link it to the 100 then. Abar 100 at 900,000. So that goes up like Right. this. When they are secured with the number bond and the place value of the number bond, কারণ place value টা খুবই important. যখনই আমরা ওদেরকে ইন্ট্রোডিউস করাই, we go in the column. So it's the ones columns, tens columns, and the 100 column, and column goes like this. যেভাবে করে মিস যেটা বললেন যে উনি 6টা চেয়ার থেকে 2টা যে সরিয়ে নিচ্ছে, যেটা সরালো যে ওটা কলামের থেকে বাদ পড়লো, কেটে দাও ওটা, বাট ইটস স্টিল অন দ্য সেম কলাম। ওটা কিন্তু ব্যারিয়ার, ওটা ব্রিজটাকে ক্রস করে অন্যদিকে চলে যায়নি। হ্যাঁ, এই ভিজুয়াল জিনিসগুলো যতক্ষণ বাচ্চারা দেখবে ওই আর্লি স্টেজে, they will learn it more better than if you do it in the pen and paper. Pen and paper এর নাম্বার লিখে দিয়ে ওটা অতটা এফেক্টিভ হয় না যতটা এফেক্টিভ you show them more in visual ways. আমি কি ঠিক বুঝাতে পারলাম মিস? Right. হ্যাঁ, বন্যা, correct. You just said it nicely, Bonna. Priyam, In fact, I have another query. Sure, please. No, Priyam, continue. Please continue, then I will ask. No, actually, what I was saying, in fact, after these 2 years of pandemic, yes, what we started with, I don't know if you would believe, even in class 7, we had to go back to the place value chart. Oh, I'm absolutely with you. I'm 100% with you. Yes. Because when we repeat yes, each and every idea, each and every concept over and over and over again, what this repetition does is that it saves the concept subconsciously into the student's mind. Into the mind. Because they hear it so much, they keep hearing it, they keep hearing it, they keep hearing it, and it gets saved into their brain, and they do not tend to forget them. So repetition of the concepts
and what I believe, like the way our books are set up, the Marshall Cavendish books that we follow, and the way that they are set up, like each and every chapter is there from class 3 to class 7. হ্যাঁ হ্যাঁ So the students, they do not have a chance to forget any of the concept. না সেটাই হ্যাঁ and they can link it So, then that's the more right, important thing. they They can link link it. themselves with that. Yes, because the thing is Correct. আমি যে কোয়েশ্চেনটাতে এখন আসতে চাচ্ছি এটা একটা কোয়েশ্চেন I will say it's a discussion we three can contribute our ideas into it. আমি যেটা দেখলাম যে কারিকুলাম has changed a lot. আমরা যেভাবে করে আমরা ম্যাথস শিখেছিলাম and then when I started working I apply the way I have learned math, imply that in ways, and that was working. And that was actually এখানে যেটা ইউকেতে ফলো করছিল ওটা অনেকটা ছিল ইন্ডিয়া কারিকুলাম থেকে they have reformed it and they were using it. And now the curriculum has changed and they are using Chinese curriculum. চায়না থেকে যে কারিকুলামটা সেটা নিয়ে আমরা এখন কাজ করছি যেটাতে more importance দেয়া হচ্ছে to understand the place value because it is important. They have to understand that it is আমরা বাচ্চাদেরকে বলে আগে শেখাতাম যে when you multiply a number by 0 with by 10 or 100 what you do you have to add a 0 at the end. Why are you adding a 0 at the end? Because that is moving a place value. It hasn't been described like this. এটা হলো one point. Second point আমরা বলি যখন we are doing a subtraction and we are carrying 10 and we say knock on the door and carry a 10 borrow a 10. You are not borrowing a 10 because you're not giving it back again. If you're not giving back that 10 you're not borrowing, you're carrying a 10 from there. So এই যে চেঞ্জেস গুলা সেটা আমার এখন খুবই আমার মনে হয় এটা জানা দরকার যে এই যে চেঞ্জেস গুলা এটার সাথে অ্যাডাপ্ট করতে আমরা অ্যাজ এ এডুকেটর আমরা কিভাবে করে তখন এই স্কিলটাকে ইউজ করলাম মিস আপনি যদি একটু এটার উপরে রিফ্লেক্ট করেন যে এই যে চেঞ্জেস গুলো কারিকুলামে এসেছে এটাতে অ্যাজ এন এডুকেটর আমাদের কি ভূমিকা ছিল কতটুকু টু লার্ন ফ্রম দিস অ্যান্ড imply that or reflect that to the setting. আপন আমি আমার অ্যাজ এ স্টুডেন্ট আমি আমার দিক থেকেই বলি যে সময় নাকি আমি ম্যাথ শিখেছিলাম সেই সময় ম্যাথ মানে টিচার আসতেন একটা চক নিয়ে বোর্ডের মধ্যে ম্যাথ করা শুরু করে দিতেন হ্যাঁ এবং আমরা সেই ম্যাথটা কপি করতাম তো দেখা যেত যে তোমার যারা বোঝার তারা বুঝছে হ্যাঁ যারা বোঝার বুঝছে তারা রেসপন্স করছে কিন্তু আমরা যারা আমি আমার আলোচনার শুরুতেই বলেছিলাম যে আমার ম্যাথ ফোবিয়া ছিল আমি কিন্তু অনেক স্ট্রাগল করতাম আচ্ছা আমি অনেক স্ট্রাগল করতাম এবং দেখা যেত যে স্যারকে একবারের জায়গায় দুইবার জিজ্ঞেস করলে কিন্তু স্যার ভীষণ বিরক্ত হয়ে যেতেন এবং সেই সময় মানে তখন কিন্তু আমার ওই সাহস আর ছিল না যে দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করার পর তৃতীয়বার আবার জিজ্ঞেস করবো স্যারকে যে স্যার আমি তো এটা বুঝতে পারলাম না হ্যাঁ এটা কিন্তু আমাদের সময়কার ম্যাথ টিচার এবং স্টুডেন্ট এবং আরেকটাও কথা যে সে সময় একটা ক্লাসরুমে কিন্তু আমরা প্রায় তোমার 35 থেকে 40 জন ছিলাম হয়তো ওইটাও একটা যে টিচারকে তোমাকে আমরা যেমন অ্যাজ এ টিচার আমরা জানি যে আমাদের একটা লেসন কমপ্লিট করতে হবে এই টাইমের মধ্যে মেবি দ্যাট ওয়াজ অলসো ওয়ান অফ দ্য রিজন ওয়াই দ্য টিচার গট অ্যানয়েড তো এখন দেখা যায় যে আমরা যে স্কুলে করাচ্ছি সেখানে 20 or more than 20 to 22 right Priya? 22 students. Yes, right. But the thing is we have to make a lesson plan and the plan we have to do such a way so that in that 35 to 40 minutes we can make the student understand whatever I'm going to introduce today. So এই যে প্ল্যানিং গুলা এই দেখো এই যে চেঞ্জ হ্যাঁ এবং টিচার যেটা যে বিরক্ত হওয়া কিন্তু চলবে না দরকার হলে বাচ্চাটা ব্রেক টাইমে টিচারের সাথে কথা বলে আফটার স্কুল কথা বলে এই চেঞ্জটা প্রিয় তুমি কি বললো এটাই তো করছো তুমি
That's very true. This is what we are following in our school. I would like to say when I say our school because it becomes easier to connect, with the method, and it happened so many times Hmm. that in one day I have only explained one sum. This happened so many times, Hmm. and I'm not afraid to do this because definitely we have a lesson plan. We do plan our uh, daily lessons because every day we have mathematics, but we get this support from the school that what is important is that each and everyone understands. Yes. Correct. Yes. Definitely, we have a syllabus to complete. Quite obvious because let me also mention this in class 7, we start the first unit of mathematics syllabus D of Cambridge O levels. Okay. So in class 8, they start with volume 2. In class 9, they have volume 3. And in class 10, they have volume 4. So volume 1 is basically not repeated in class 8, 9, or 10. Exactly. But then again, I do not have the chance to keep the concept like, okay, 60% of them understood, the rest 40 did not. I have no scope for that. I at least have to try and need to make sure that 100 out of 100 understands the concept. It Yeah. is not necessary that they will understand the concept and will be able to do all the sums. The application can be different. Hmm. Certain sums of the same chapter can be difficult. The level of difficulty may vary question to question, but the basics should be clear to all. Oh. And we take a lot of time to explain the basics. We plan our lessons in such a way that on an explanation day, we try not to do too many sums, Yeah. not to, overburden the students with, okay, I have to finish the sums. No, No, the it's aim not. is to understand the concept Yeah. and what it says. Yeah. I believe, like in your schools also, the I motive think is supposed yes. to be the Yeah. same, I think right? it's the same. Yeah. All right. কেতন যখন এখানে এসে পড়ছে তার মানে কেতন আমাদের সাথে কিছু শেয়ার করবে এখন। না, আমি আলোচনাটা শুনছিলাম যে কারণে আমার কাছে কিছু পয়েন্টস রেলেভেন্ট লেগেছে, যে কারণে আমার মনে হয় আমি একটু ডিফারেন্ট লেভেলে পড়াই, বাট আমি যে লেভেলটায় পড়াই হুম। সেটা খুব একটা ইন্টারেস্টিং লেভেল, বিকজ উই আর টকিং অ্যাবাউট, আমি তারানুম রশিদের কথা ধরে আসছি যে যারা মিড স্কুলে ম্যাথের প্রতি যাদের একটা ভয় ঢুকে গেছে বা হুম। ফোবিয়া ঢুকে গেছে, হুম। তারা ম্যাথে কন্টিনিউ করছে না। তো ধরো তারা 11th 12th ইন্টারমিডিয়েটে বা এ লেভেলসে ম্যাথ আর নিচ্ছে না, হুম। যতটুকু কম্পালসরি ছেড়ে দিচ্ছে, তারপরে হয়তো তারা আর্টস হিউম্যানিটিজ এর দিকে চলে যাচ্ছে যাতে ম্যাথ আর না করতে হয়। কিন্তু আমরা সোশ্যাল সায়েন্সে যেসব স্টুডেন্ট পাই, অনেকে ইকোনমিক্স এর স্টুডেন্ট বা সাইকোলজি স্টুডেন্ট আছে, তারা সাবজেক্টকে পছন্দ করে কিন্তু ম্যাথের ভয়ে পড়তে চায় না, কারণ ওখানেও ম্যাথের কিছু অ্যাপ্লিকেশন আছে। হুম। তো হুম। আমরা তাদেরকে ফাউন্ডেশনে বা ফার্স্ট ইয়ারে ইন্ট্রোডাকশন টু ম্যাথমেটিক্স আবার পড়াই। সেখান থেকে আমার একটা ধারণা হয়েছে ম্যাথের দুটো পার্ট আছে, একটা হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইট, সেকেন্ড হচ্ছে অ্যাপ্লাইং ইট। অর্থাৎ প্রথমে হচ্ছে যে আমাকে বুঝতে হবে কনসেপ্ট কি, সেটা দেখা যাচ্ছে অনেকেই বোঝে, কিন্তু when it comes to problem solving given a time constraint or exam conditions, তারা ওখানে স্ট্রাগল করে। তারা হয়তো একটু আগাতে পারে, তারপরে আটকে যায়, পুরো উত্তরটা বাইর করে নিয়ে হুম। আসতে হুম। পারে। তো এটা হয় রাস্টিনেস এর কারণে, যে অনেক দিন ধরে রাস্টি আছে। তো আমি দুটো কথা বলবো এখানে, যেটা তারানুর রশিদ বলেছে, প্রিয়ম দাসও বলেছে, যে ওই যে ভয় ফ্যাক্টরটা, ওইটা দূরীকরণের টিচিং সাইকোলজি দরকার। যে পড়াচ্ছে তাকে অধৈর্য হলে তো চলবেই না, কিন্তু টিচিং সাইকোলজিটা তার টানটানে থাকতে হবে। দ্বিতীয় কথা, ম্যাথকে যখন আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ ফেলা হয়, যে যখন স্টুডেন্টরা বুঝতেছে, মিড স্কুলেই বলছি বা আরেকটু পরে গেলেও হয়, তখনই তাদেরকে ম্যাথের প্রতি অ্যাটেন্টিভ করাটা খুব দরকার। সেজন্য আমি একটা মজার কথা বলবো, যে বিশ্বের সবচেয়ে নামকরা ইউনিভার্সিটি গুলাতে শুধুমাত্র ম্যাথ ক্লাস চক বোর্ড দিয়ে করা হয়, হোয়াইট বোর্ড মার্কারে করা হয় না। কেননা চক বোর্ডের যে কচ 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 শব্দটা, ওইটা অ্যাটেনশনকে অ্যালার্ট রাখে স্টুডেন্টের। ওকে, এটা খুব ভালো একটা পয়েন্ট। হ্যাঁ। এবং স্টুডেন্ট যখন ওটা করে, ওই চক 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 শব্দ থেকে অঙ্কটা করে, হ্যাঁ। তার মনে হয় যে ওই শব্দটা হচ্ছে আমি অঙ্কটা করতে পারছি। এটা স্টুডেন্ট সাইকোলজিতে অ্যাকচুয়ালি প্রুভেন, যেটা চক বোর্ডে করানোই সবচেয়ে ভালো।
আচ্ছা। দ্বিতীয় আরেকটি পয়েন্ট আমি বলবো যেটা আমরা অ্যাপ্লাই করি ফার্স্ট ইয়ার বা ফাউন্ডেশন স্টুডেন্ট যারা হেজিটেন্ট টু সলভ প্রবলেমস। হুম, আমরা ক্লাসরুমে তাদের লেকচার নেই, তাদেরকে ম্যাথ পার্টটা বুঝাই। যখন তারা ম্যাথ সলভ করবে আমরা তাদেরকে আউটডোরে নিয়ে আসি, অর্থাৎ ক্লাসরুমে রাখি না। আমরা তাদেরকে বাস্কেটবল কোর্টে নিয়ে যাই বা পার্কে নিয়ে যাই, যে ছোট্ট খোলা আউটডোর জায়গাটা আছে সেখানে বড় বড় বোর্ড নিয়ে যাই এবং তাদেরকে বলি এই বোর্ডের মধ্যে প্রবলেম সলভ করো। হুম, তো মানুষ যখন বাইরে চলে যায়, ক্লাসরুমের বাইরে, সে অনেকটা ক্ষেত্রে লজ্জা শরমটা তার চলে যায়, ভয়টা চলে চলে যায়। যায়, তাকে পারফর্ম করতে হবে কারণ সে ওপেন ওয়াইডে আছে। হুম, তখন স্টুডেন্ট যখন পারে না, টিচার ওইখানেই তাকে দেখাতে থাকে যে হুম, এভাবে। এটা অনেকটা মজার একটা মেটাফোর আছে। আমরা যখন খুব ছোট ছিলাম, আর্ট কলেজে আমাদেরকে পুকুরের পাড়ে খোলা জায়গায় আঁকতে দেওয়া হতো। হুম, হুম, তখন আমরা যেতাম, তো বলতো যে ঘরের ভিতরে আঁকবা না, খোলা জায়গায় প্রকৃতির মধ্যে আর্ট করো, সবার সামনে করো। তোমার কোনো আহ, তুমি এম্বারেসড হবে না, যাই হুম, আঁকছো হুম। সবাই দেখছে, তোমাকে পারফর্ম করছো, তুমি করো। তো এটা পরীক্ষিত যে আমাদের যেসব স্টুডেন্টরা একটু হেজিটেন্ট, তারা আউটডোরে যে তাদের ওই হেজিটেশন গুলো চলে যায়, কারণ তারা পারফর্ম করছে ওখানে। তো ওই প্রবলেম তোমার সাথে সলভিং টাইমটা হ্যাঁ, তোমার সাথে ওখানে এখানে নিয়ে আমি যাবে। একটু এক হয়ে এটা বলব। আমরা কিন্তু প্রাইমারি স্কুলে এটা করি। আচ্ছা, আমরা কিন্তু বাচ্চাদেরকে এই জিনিসটা করি। আমরা কিন্তু ওই বাচ্চাদেরকে তুমি যেটা বললা, হ্যাঁ, ওদেরকে আমরাও বাইরে নিয়ে যাই। মেবি এটা এভাবে করেই এ এ আমি ঠিক জানি না। আমি তো জানতাম না ওকে, যে এটা ওভাবে করে হয় ওখানে। কিন্তু ইটস আ টিচিং আমাদের মেথড। হ্যাঁ, খুব ইটস আ আর্লি স্টেজে হ্যাঁ, বাচ্চাদেরকে কখনো ক্লাসে আটকে রাখা হয় না। একটা আলাদা টেবিলে ওদেরকে বসানো হয় না। কারণ ওখানে না, আলাদা টেবিলে বসালেই কিন্তু ওদের ভিতরে এনক্সাইটিটা আরো বেশি চলে আসে। তখন কারেক্ট। আমরা we take them outside আর ছেড়ে দিই ওদেরকে। যত জিনিস পিক আপ করো and then subtract them, multiple them, learn it like this with the real object. হ্যাঁ, আমরা ছেড়ে দিই ওটা। এক্সেলেন্ট। আমার এই কয়টা পয়েন্ট করা ছিল, কোনো প্রশ্ন ছিল না। প্রবাবলি পয়েন্ট গুলো নিয়ে তোমরা আলোচনা করতে পারো। আমি আবার স্টুডিওর ব্যাক এন্ডে যাচ্ছি। আচ্ছা। হ্যাঁ, হ্যাঁ। প্রিয় আচ্ছা, তুমি কি এখানে হ্যাঁ, তুমি কিছু একটু বলো হ্যাঁ, এটা নিয়ে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি একটু কিছু জিনিস অ্যাড করতে চাই অবশ্যই। যে uh, we are actually brought up in some how to say, our parents were not very much exposed to many professions, to be হ্যাঁ, very honest. হ্যাঁ, And in our country we still face this, that there can be only two professions. One is engineer, other one one is a doctor. doctor. Okay, so and we all know if you have to be an engineer, হ্যাঁ, you have to be excellent in maths. in maths. If you do not know, if you are not good in maths, if you do not have high marks in maths, you are nothing. This is what makes them, have that phobia towards Hmm, math. hmm, hmm, From when you say a nursery kid that hmm. you have to be an engineer, he understands nothing. No. The only thing that he gets in his mind is, okay, if I don't be an engineer, then I'm dead. Yeah. That's how the fear grows. So he keeps on telling himself, I have to be an engineer, I have to be an engineer, I have to be good in maths. He's more worried about being an engineer হ্যাঁ, rather হ্যাঁ, knowing what math is. হ্যাঁ, This হ্যাঁ, is the phobia that is being created into the হ্যাঁ, students, হ্যাঁ। whereas the reality is completely not like this. No, it You isn't. just need to know any subject for your knowledge. Because I would like to share my experience. You go for business, you need maths. Hmm. You go for economics, you need maths. Go for engineering, you need maths. You go for biomedical engineering or chemical engineering, you need maths. Hmm. This goes for other subjects also. Let me also say this. I be an engineer, I be a doctor, I be a teacher, I be a businessman. Can you think of any human being staying in this world without knowing his history? There হ্যাঁ, cannot be any human being without knowing the history. There cannot be any human being without knowing general sciences. There হ্যাঁ, cannot be any human being without knowing how to write. And when you talk about writing, you need your languages, you need your literature. So if you can make the student understand each and every subject is important for you to gather knowledge for your life, hmm, the student will definitely be interested for any subject. hmm. It is not only about math. না, You will এটা suddenly find the student being very good in writing poems. হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ।
So আমরা আমরা তখন এই এই এরকম এরকম জিনিস আমাদের কোয়েশ্চেন এরকম আসে তখন যে ম্যাথসটা আমি তো আমাকে বলে যে আমি তো ডক্টর হব না বা আমি ইঞ্জিনিয়ার হব না why I need to math I need to know maths I like cooking I'm say okay fine you're doing cooking so the proportion how would you know the proportion if you don't know the maths right, how are you going to know the right. proportion you want to be an artist okay you need to know the angles very well you need to know the shapes very well to put your art into the form maths Correct. is related in every way in everything we can relate Exactly. it data collection যারা বলে যে ওরা কম্পিউটারে কাজ করবে they will know the data how the data work data analysis So where you learn it you sort that So data actually, what concludes from this is, like we always say, math creates fear, math Yes. creates phobia. Actually, it's not math that creates phobia. It is the target that we throw to the students that creates yes phobia. that creates the And it's that, it's that concept that if you are not good in maths, you are going to be nothing in this world. Huh. This is what is wrong. And in our schools, like I would like to share this point. I say it straight to my kids. If you get a C plus, you are still the same student for me, equally important who gets an A star. Each and every student is important for me. Grades does not define you, but yes, practice maths, make sure you have the concepts set forever in your mind. And you go back home, every day you practice. See, those who are already struggling and you suddenly ask them to practice 3 hours, trust me, the reality is they start to hate maths more. And what I in my class, what we do in our school is, please do not push your kid to practice maths for hours. I'm going to Start come with 10 I'm going to come minutes. to Miss with this point প্রিয়ম Exactly. হ্যাঁ Start with 10 minutes. হ্যাঁ সেটাই Maths practice starts with 20 minutes maths practice. Gradually increase it. build it up Give আমি him or her some time to take the load. একটু মিসের কাছ থেকে ঘুরে আসি এই প্রশ্নটা নিয়ে যে কিভাবে আপনারা প্যারেন্টসদেরকে কনভিন্স করেন এই জিনিসটা সো বিকজ প্যারেন্টস জাস্ট কাম বলবে এসে যে আমার ছেলে মেয়ে কিন্তু খুবই ভয় পাচ্ছে এখন ও পরীক্ষা দিতে চাচ্ছে না কি হচ্ছে না হচ্ছে কিভাবে পড়াবো কি করব আমাকে একটা প্রাইভেট টিউশন দেন টিউটর দেন এন্ড আর কি অনলাইনে আমি করতে পারি কারণ অনলাইনে আমি এটাও আমাদের একটা ডিসকাশন হবে যে অনলাইন গেমস গুলা ম্যাথস এর জন্য কতটা আসলে হেল্প করে কিন্তু প্রথমে আমি জানতে চাবো মিসের কাছে যদি এরকমভাবে প্যারেন্টসরা আসে what the strategies you use to convince the parents আচ্ছা বন্যা দেখো আমাদের এই কোভিডের সময় যখন নাকি আমাদের এই অনলাইন ক্লাসগুলো শুরু হলো তখন কিন্তু আমরা চ্যাম্পিয়ন টিচার হিসাবে কাজ করেছি আমাদের একটা চ্যাম্পিয়ন টিচারের আন্ডারে 10 থেকে 12টা করে স্টুডেন্ট থাকে তো এরকম করে আমাদের যখন চ্যাম্পিয়ন কে হ্যাঁ আমি তো তুমি জানো আমি হিস্ট্রি পড়াই বাংলাদেশ স্টাডিজ হিস্ট্রি পড়াই গ্লোবাল পার্সপেক্টিভ পার্ট অফ গ্লোবাল পার্সপেক্টিভের একটা দিক আমি দেখি তো যখন এমন হয়েছে এরকম হয়েছে কিন্তু যে তোমার প্যারেন্টস খুবই ফ্রাস্ট্রেটেড বাচ্চাকে নিয়ে যে ম্যাথস পাচ্ছে না তো অ্যাজ এ চ্যাম্পিয়ন টিচার আমার রোল ছিল আমার চ্যাম্পিয়ন টিচার হিসেবে আমার রোল ছিল প্রিয়মকে ইনফর্ম করা আমি প্রথমে প্রিয়মকে ইনফর্ম করেছি আর লাকিলি সেই বাচ্চাটা কিন্তু আমার সেকশনে এবং সেই সেকশনে প্রিয়মই ক্লাস নেয় তো উনি ওই প্যারেন্টসটা ডিরেক্ট প্রিয়মের কাছে না যেহেতু আমি ওই বাচ্চাটার চ্যাম্পিয়ন টিচার উনি আমার থ্রুতে গেছে তারপরেও আমি কিন্তু আমার দিক থেকে যতটুকু মানে অ্যাসিস্ট করার আই জাস্ট ট্রাইড মাই বেস্ট দ্যাট আই জাস্ট অ্যাডভাইস হার দ্যাট tell her to focus in class. I know that Priyam is a wonderful teacher. So just in the class, if she face any problem, she can ask Priyam sir. So in this way, convince her. Assist her. তারপর যখন আমি প্রিয়মকে বললাম তখন প্রিয়ম বলল যে আপা ঠিক আছে আমি দেখব তারপরে পরের ব্যাপারটা প্রিয়ম হয়তো বলতে পারবে যে প্রিয়ম এর পরে কিভাবে তাকে হেল্প করেছে আমি জাস্ট ইনিশিয়াল স্টেজটা আচ্ছা কমপ্লিট করেছি হ্যাঁ so would you like to add something Priyam yeah definitely so what happens is like আমরা যখন জানি যে কোন একটা পার্টিকুলার স্টুডেন্ট
is not being able to understand, like during the pandemic. So what happened is, every teacher for every subject, we used to join earlier than Okay. our scheduled time. We used to join 5 to 7 minutes earlier, and we used to ask the students, you have any problems from the last class, please join 5 7 minutes earlier. But even if they would not join, excuse me, even if they would not join, whenever they would join and they have any queries, Right. just only if it is in the middle of a sum, we would just say, okay, let me complete the sum and I will get back to your question. And we tried to answer each and every student's question. Okay. But the barrier I faced is, or I would say what my strategy is, I'm always in favor of the student, Right. because we get this question from parents: my son or daughter is not good in maths, Yes. my son or daughter does not practice enough maths. It's always no and not. Yes. And in that case, my strategy always is, I said, no, ma'am, your son or your daughter is very good in maths. Hmm. Because when I say they're very good in maths, my intention is that he or she gets motivated. Hmm. He or she feels, okay, certain things I can do maths. Hmm. And when I say a student can do maths, by that I only mean it's not the result that defines whether you can do maths or not. Because you can do bad in a result for many reasons. Hmm. You can be nervous, you can have a bad sleep, you may not have a bad start of the day. There are many reasons that can make a math test or a math exam, the Oh yes, result that can can be affect bad. anything. Yes. Yeah. Okay, but it does not define that the student cannot do maths. And Yes. whenever our parents they talk about practicing, I give them a very simple suggestion that do not force your son or daughter to do maths. You force it, they get more away from it. Hmm. What you do is simply ask your son or daughter, Hmm. do the sums done in class. Hmm. Because in CGS, we complete around 80 to 90% of the sums of the books right in class. Hmm. Hmm. So if the student is doing only the classwork, Hmm. Hmm. at least 80% of the book is done, Hmm. which That's it. is, True. Yeah. that's the aim being a That's teacher. the aim. Yeah. 80% of the books you So practice it's just means you have practiced pretty yeah, much. it's very important for a school to take the initiative of securing in every way, making Exactly. sure. Yes, take this. Exactly. Right. Before we go for the next discussion, I think Ketan Sheikh is here, so we can wait. Yeah, we have a comment from Iftikhar Rahman. If your child is struggling with basic math problems every day, it doesn't mean they're destined to be bad at math. Some students need more time to develop the problem-solving skills that math requires. Others may need to revisit past concepts before moving on. I think the question is, as a teacher, how do you provide assistance to the students who is struggling to grasp the basic concept? I think it's the question is at a school level, not at a Level. private level or No, not no. at a coaching center Yeah. level. So I think it's a very valid question. So Thank you. আমি এই কোশ্চেনটা রেখে গেলাম যে সাপোর্ট মেকানিজমটা কি Yeah. আছে Yeah. ওটার উপরে প্রশ্নটা। That's fine. That's fine. I was about to come to this question anyway. It's a very important question. হ্যাঁ, যেটা আমরা আমাদের এখানে we follow. We got interventions, lots of intervention we apply in schools. As a math coordinator assistant, it's my job to pick up the children from the class to know where the gaps are. So আমরা বলি there is a bucket, and you keep on filling up the bucket where they are in the class now, because that child need to go along with the class. Okay, class থেকে বের করে আনা যাবে না, কিন্তু you see where the holes in the buckets. Your job is to fill up those holes within the lesson that they are taking now. So before you go to today's lesson, go back and give that the where the gaps were there, fill those up for around 5 to 10 minutes, make that child secured to get along with today's lesson. এভাবে করে আমাদের ইন্টারভেনশন গুলো কাজ করে এখানে স্কুলগুলোতে, এবং এটা সবসময় পসিবল হয় না, তারপরেও গ্যাপ গুলো থেকে যায় ওখানে।
কিন্তু সেটা আবার what we do, we send that to the secondary school. When they go to the secondary school, we give the target sheet. These are the gaps that are still there, and they make more intervention rules for them or programs for those children. কিন্তু ইফতেখারের কোশ্চেনে যদি আমি ফেরত আসি, তাহলে প্রথম যেটা আমাদের বেসিক যেটা বলতে হয়, I was about to come to that point in our discussion, is the 4 operations. We make sure every child should understand what does it mean, the 4 operations. 4 operations are the addition, subtraction, multiplication, and division. And they need to have a really clear idea how these 4 operations are related. Right? Addition, subtractions are very related, because if you want to know you are on the right track, it's called an inverse operation. So when you're doing addition and subtraction, you can do an inverse. We teach the children how to do the inverse operation to check yourself that you are on the right track. Same with the multiplication and division, where it is related and from where the line is telling them to stop, because you cannot do it, because from here you need to see the inverse operation to make sure you are doing it right. So এটা প্রত্যেকটা স্কুলের এখানে kind of target sheet have to be marked before they leave the primary school, because these 4 operations are the basic operations every child should know before they leave primary school. So মিস আমি আপনার কাছে আসবো ইফতেখারের প্রশ্নটা নিয়ে, যে আপনারা ওখানে কিভাবে অ্যাপ্লাই করেন, আর এটা প্রাইভেট লেভেলে না শুধু, যদি আপনি যদি কিছুটা বলতে পারেন গভর্নমেন্ট লেভেলে, is there any operations like this does work or not? আমি ক্ষেত্রে বর্ণা এই প্রশ্নটা আমি উত্তর দেওয়ার আগে আমি একটু প্রিয়মের কাছে দিয়ে দিতে চাচ্ছি, কারণ যেহেতু প্রিয়ম ম্যাথ পড়াচ্ছে, তো ম্যাথের মানে প্রসিডিউর গুলা, কোন টেকনিক গুলা, তবে আমি আমার দিক থেকে এতটুকুই বলতে পারবো যে তোমার every time we just introduce new method, new technique, এগুলো ইন্ট্রোডিউস করা হচ্ছে। আর বাচ্চাদের বোঝানোর জন্য যেসব মানে সব ধরনেরই চেষ্টা চালানো হয় এখানে আমাদের স্কুলে, যেটা মানে এখানে আমাদের কথাই আছে যে নাথিং ইজ ইম্পসিবল। কোনো একটা বাচ্চা যদি if he or she is falling behind, the teacher just tries their best to help that respective student. And the math teacher, if it is a question of maths, the math teacher really played a very great role to help those students. আর গভর্নমেন্ট লেভেলের কথা যদি বলতে চাই, যে গভর্নমেন্ট লেভেল অনেক বেশি প্র্যাকটিসের দরকার, অনেক কিছু ওখানে ওনাদের মেথড, ওখানে অন্যরকম স্ট্র্যাটেজি আছে, অনেক কিছু আছে যেটা আমাদের প্রাইভেট স্কুলের সাথে মেলে না, সেটা হয়তো ফলো করাও সম্ভব হয়ে ওঠে না। Priyam, do you want to add anything over here? Okay. First of all, Mr. Iftikhar has already said that the points that we were actually discussing, যে একটা স্টুডেন্ট একটা ম্যাথ না পারা তার মানে এই না যে সে ম্যাথসে খারাপ কিংবা সে ম্যাথস পারে না। Exactly. And about his questions, like how do we cope up, or how do we frame our strategy targeting the struggling students? And I need a little time to explain the entire procedure. No, that's what good. have we done recently? Yes. What we have done, I will speak from class 3 to class 7. Yes. I have seen my institution realizing this, that we need to target the students who are struggling. In the question, there was a point of repeating concept. And what our school did is, we have changed the maths book, and our new sets of maths book is arranged in such a way. You have fractions in class 3, you have fractions in class 4, you have fractions in class 5, you have fraction in class 6, and finally you again have fraction in class 7, which means in each and every class level, you start fraction, you are bound to go back to the previous concept and start the top. So you see,
only in order to make things easier for those students who are struggling with maths, we have completely changed our textbooks. We have আমি completely changed the strategy from the core. প্রিয়ম, Sure, ma'am. আমি এখানে একটুখানি বলবো, আমরা কিন্তু তুমি যেটা বললে সেটা একইভাবে আমাদেরও হয়। when we do the fraction, it's in the lesson plan for each year. তখন আমরা একটা জিনিস এখানে দেখতে পাই, অনেক siblings, ধরো they have a sibling in year 3 and one having year 5. We can connect them. They are at home, they are practicing it, they are talking to each other. So the next lesson where they're performing, they are saying that they do understand it more better because the other sibling were helping them. So yes, ওই জিনিসটাও কিন্তু একটা স্ট্র্যাটেজির মধ্যে পড়ে যায়। Right, and ma'am, you were talking about your lesson plan, and the same happens in our school. হ্যাঁ, We keep only 5 minutes and more, but not less. no, At least 5 minutes and more to recap what Yes. has been done yesterday, or what has been done last few days, or what has been done last few weeks. last year. And Yeah, could be last every year. every Yeah. day, yes, every day we are going back to the previous concept, so that as I said, we keep repeating, so that at least in their subconscious mind the concepts get settled. Yes. And I would also like to add one thing. The strategy that we have adopted in our school is, we always used to know maths is all about formulas. But in our school, they say math is all about defining the concept, a definition. It's like a science. You first define the topic, give a formal definition, then you move on to the terms, then you move on to how the terms are related in a formula, and then you move on to the examples. And what we do, the procedure that I have told you, definition, terminology, formula, example, we make each and every student write them in order in case of starting of each and every topic. So they have A to Z of a topic right in their copy. When they're practicing, they can turn the page, have a look at the definition, see Yes. the example, that means the application of the formula, what are the terms, and then they can start their sums. Absolutely. So even in fact, apart from this, we always approach the students in such a way that they can come to us for any problem at any free time they want. We are trying to enforce this in our school, that it is our job to be there with you. We are always like 24/7, we are there with you. And Tanum has mentioned that being champion teachers, we are trying to connect to them. What are the problems they have? Immediately we are flagging the subject teachers. The subject teachers immediately the very next day are trying to give them the solutions of the problems that they have. So we are trying to make them understand that whatever problem you have, do not hesitate, reach us. If you need extra time, we will give you. If you have 5 minutes from break time, if you can save it, come to me. I'm always there to help you out. If it is one sum, I'm there. If it is 5 sums also, I'm there. So Yeah, we good. are definitely trying Yes. to adapt the new strategies with Yes. the Definitely. to cope up with the struggling students, and that is our focus. Focus. Yeah. আমি আরেকটা জিনিস আমি খুব জানতে চাই মিস, যেটা আমি মনে করি যে খুবই ইম্পর্টেন্ট ম্যাথসের জন্য। আমরা আমাদের স্কুলে উই ট্রাই টু রিফ্লেক্ট দোজ থিংস। এটা হলো মেন্টাল ম্যাথটা কিন্তু বাচ্চাদের জন্য, the more they secure with the mental math, they can do it, they can understand, এটা খুব হেল্প করে। আপনি কি মনে করেন মিস এই ব্যাপারে মেন্টাল ম্যাথস নিয়ে? মেন্টাল ম্যাথ তো অবশ্যই খুবই একটা মানে জরুরি। আমি বলবো যে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বাচ্চাদের জন্য। ওদের ব্রেন স্টর্মের জন্য অনেক কাজে আসে। আর ইনস্ট্যান্ট কিভাবে ম্যাথ গুলো করা যায়, হ্যাঁ, তো তাহলে দেখা যায় পরবর্তীতে যখন নাকি ওরা টেস্টে বসে, এই যে মেন্টাল ম্যাথ গুলো ওরা এত প্র্যাকটিস করে, তো টেস্টের সময় কিন্তু ওদের অত দেরি হয় না, ওরা কিন্তু ইজিলি ম্যাথ গুলো করে ফেলতে পারে। প্রিয়ম এই ক্ষেত্রে আরো ভালো বলতে পারবে যে ওরা মেন্টাল ম্যাথ নিয়ে অনেক বাচ্চাদের কাজ করে।
হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি আসবো প্রিয়মের কাছে। কারণ আমি 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 যে যতটুকুন কাজ করি, আমি যেহেতু প্রাইমারি পর্যন্ত কাজ করি, yes 6 পর্যন্ত we make sure that they have হ্যাঁ, some understanding like mental math. But কিছু আমাদের যখন SACS ওরা যখন they sit for the SACS in year 6 হুম, আর SACS question এর মধ্যে there are some mental math question, but there are some sections that they have to show their working out, which is really হুম, important. Because if they don't show their working out, the number breaks down there. Their number breaks down with every working out. কিন্তু ওখানে আবার পয়েন্টও থাকে মেন্টাল ম্যাথে। তো আমি প্রিয়মের কাছে আসবো যে যখন ওরা সেকেন্ডারিতে যায়, because you teach the year grade 7 and then you must know how it work up to the O level then. How much these breaking down maths and the mental math putting First together, of all, how does it work? okay. First of all, let me this is for the audience to understand that how the Cambridge syllabus is set up. In Okay. Mathematics D, they have one paper without completely calculator and one paper completely with calculator. So you must understand what must be the reason behind that they keep one paper right in O levels not to use calculator. Their only aim is students should be smart enough to play with numbers Yeah, with their mind, not with devices. right. That's number one. Number two, when you are asking about the workings and how they're inducing mental maths into the step makings or Yes. doing the works, I will again go back to Cambridge because in class 7 we are introducing the first volume of Cambridge books, and I always relate them to the O levels syllabus, question paper, method of corrections, because in O levels itself, they mark you on the basis of working. It's not about getting a correct answer and you get full marks. No, it is No. completely not. You have enough steps and the correct answer, you get full marks. You have steps, at least I understand that, okay, the student could write the formula for the simple interest. The student knows the terms. The student could not work out and get the answer. Still, the student gets marks. Right. So Yeah. these steppings, mental maths, both are induced so beautifully even in our O-level syllabus also. Okay. And apart from that, there is a basic strategy that I follow in my class is Yes. they have a tendency not studying the notes. See, I told you that we give definitions, we give terminologies, we Yes. give examples, we give formulas. Still, they have a tendency to not read them. So sometimes we do some tricks. What we do is, although mental maths is all about mentally workings, but sometimes we surprise them by giving formulas. That write the formula. Simple. Just what is the area of a circle? Yes. Or what is the formula for the simple interest? So then they realize, okay, I have to study the notes. That's one. In our test questions, we specify that you need to show the workings. Like they know that even if I press the calculator and get the answer, it's not going to be enough. And we explain them. If a word problem is, let's say, around 5 marks, that means there are 5 major, or at least 3 to 4 major steps that I need to see, and then the final answer. So that we can make them understand that they need to practice with mental maths and doing the maths in step and step by step procedure. Yeah. Apart from that, why they should understand why they need to break it down and right, why they are doing the breaking out, because they're showing their understanding in that breaking down. That is Correct. the concept Correct. need to be learned by Correct. the learners should learn it. Yes, I think. Correct. And yes. just to add, just one small point, and in our lower classes, like in class 3, class 4, class 5, we try to give them some similar mental maths worksheets, to make them grow a tendency to practice them at home. Okay. And so that it can be like a guideline for the parents also. They can ask simple questions like 2 kg, how many gram? Or 500 gram, how many kilogram?
So, it becomes a guideline for the parents also. Like whenever maybe they're walking, or maybe they're going for their bed, suddenly the mom can ask, okay, can you please tell me how many meters in 2 kilometers? Just simple, 2 or 3 questions. So we are trying our level best, to enforce the importance of the mental maths to the students. So yes, let's hope for the best. No, for the best. আমাদের ডিসকাশন একদম শেষের দিকে আসছে, কিন্তু একটা কোশ্চেন আমার খুব জানতে ইচ্ছা করছে, কারণ আমরা ওটা খুব অ্যাপ্লাই করি। আমি তারান্নু মিসের কাছে এটা জানতে যাব অ্যাজ এ উনি সিনিয়র মেম্বার অফ দ্য স্কুল টিম। সো ওনারা যখন এই স্কুলে যখন ডেকোরটা রেডি করে, স্কুল করিডোর অ্যান্ড এভরিথিং, আমাদের কিন্তু ম্যাথের ডিসপ্লেতে আমরা অনেক কিছু ওখানে লিখে রাখি, যেমন এই যেমন মিটার, কেজি, what it makes and things. It's just like when the children pass the corridors, they keep on reading those and they understanding ওগুলাকে আবার ওদেরকে আবার ওদের ভেতরে চলে আসছে। কিন্তু they're just going to the toilet, but on the way they're learning the number bonds again, they're learning the timetables again, they are learning the measurements গুলা ওরা শিখে ফেলছে ওখানে। তারপরে money is a big thing, ওদের খুব attract করে money, how you exchange money. Like if you have a 50 pound, what are the other ways, rather than giving a 50 pound note, what are the other ways you can make that 50 pound? That's been on that poster, is been showing like that way, different ways of making 50 pound. Miss, আপনারা কি এরকম কিছু করেন কখনো? Well, Bonna, I must say that it is a totally new idea for us, Okay. right, Priyam? It's a very nice is. idea, It which is. you follow in your school. But you know that we only decor our corridor with Okay. focus on Bangla, English, then treaty writing, history. These are the things. We never decorate. We never even think about that. We can decorate the corridor with this sort of things. It's a very nice idea. We learn a very important thing from you, and we are going to apply it, right, Priya? We can apply this idea. Yeah, I think when it comes to counting and managing money, আমরা কিছু একটা মিস করে এসেছি বলে আজকে আমাদের সবারই একই অবস্থা মানি নিয়ে। I'm glad that এখনকার স্কুলের বাচ্চারা শুধু ম্যাথ না, সাথে ইকোনমিক্স শিখছে আর কি, মানে যে কিভাবে মানি ম্যানেজ করতে হবে। ওটা আমরা তখন শিখিনি ওভাবে, যে কারণে আমরা এখনো একটু মানে মানি ম্যানেজমেন্ট একটু পিছিয়ে আছি। প্রিয়মের যদি কিছু বলার থাকে এ ব্যাপারে, মানি ম্যানেজমেন্টের ব্যাপারে না, বাট দি ইনোভেটিভ মেথড অফ দ্য টিচিং এর ব্যাপারে। I think প্রিয়ম কি আছে আমাদের সাথে? হ্যাঁ, আছে এখন। প্রিয়ম কি শুনতে পাচ্ছে আমার কথা? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। We were talking about the innovative idea of teaching, introducing money management, which means they can keep count of money, how much কত যাচ্ছে আসছে। আরেকটা কথা ছিল বোধহয় বন্যা তোমার, যেটা করিডোরে যেটা করা হয়েছে। হ্যাঁ ওটা। Actually, I was right there listening to Tannu Miss saying like we can take strategies from Bona ma'am, what they practice in her school, and we can practice in our school too. Actually, what we have felt in the recent month is we actually make display boards for maths in the lower levels, plus 3, 4, and 5. And in 6 and 7, what used to practice is the same thing, the same times tables, the formula workbooks, or maybe a formula paper. We used to stick that in the copy. But we are finding the urgency to make a math board, a math display board, even for class 7 right now. And class 6, I mean the upper kids also, we are finding it emergency, or we are finding the urgency to put the display boards. Why? Because of the 2 years gap that they had. Yes. Yeah. They seem not to remember any times table. Exactly. And it is quite obvious from their side. So we are trying to come up with more strategies, and whenever we are doing sums with money, we always try to give examples on the products that they are known to. We try to shift the question. Like there can be, how to say,
if they do not know the currency of Thailand, let's work with the currency of USA then, because most of them, they know that what is the dollar and Bangladeshi taka exchange rate. So we are trying to come up with some new strategies for class 6 and 7 kids also. As I said, that times tables has become a problem for all, Yes, especially for oh, the pandemic, you yes. know. So as I said, I'm definitely going to start the preparation right from tomorrow about the math display board. Make this life. And thank you so much for giving me the idea. And You Priyam, now always I have have to to. I have to manage one display board for maths Please in my do, please do, ma'am. in my That's the whole section. point of that's the whole point of having this discussion, to exchange ideas Yes, and share innovations. I think there is no harm in sharing innovations, and not that one follows the other, but takes ideas from the others and can also customize it according to of the course. needs of students, I Yes. think. But now we are right at the At the end end. of the Yes. program, so Yes. I'm going to leave it to you to close the program. Thank you so Okay. much from my Okay, end. before the conclusion, I would just like to add one very simple thing. Like when we are talking about innovations, it's not about getting always new method or new ways to do maths. Well, sometimes what we can do is we can re-innovate the old ones also and implement them Of into course. Of course. the new methods, because like these times tables, these are for class we used to say like these are for kids like class 1, class 2, class 3, class 4, class 5. But if it is applicable, and if it is if the impact is really good, why not re-establish it in class 6 and 7? So Yes. getting the old ones back in a new frame can also be an innovation sometimes. That's it. Of course, Yes. Very And true. we are gradually trying to get those old ways back. of course. Good. Mm. Warna, over Yes, to up to you you now. to bring the close to the program on behalf of Epsilon TV as the director of this program. I would like to thank Taranum Rashid and Priyam Dash for engaging in the discussion and dialogue and exchanging views with us. Thank you so much. না আজকে আমার মনে হয় আমরা অনেকটা কভার করতে পেরেছি যতটুকুন করা যায়, কারণ আমি জানি ম্যাথস নিয়ে কথা বলতে গেলে আরো অনেক কিছু বলতে হয়, কারণ there are problems there are learning there are ways of learning, there are ways of using the skills and the strategies that not have আমি প্রিয়ম আমার And সাথে then একসাথে হবে যে বলবে যে না এটা কখনো এন্ড করা যায় না, এটা নিয়ে অনেক ডিসকাশনে যাওয়া যেতে পারে। তো আমাদের সময় যে সংক্ষিপ্ততার জন্য আমরা এটা পারবো না এখন করতে, বাট যতটুকুন আমরা চেষ্টা করলাম মনে হয় আমরা কিছু কিছু স্ট্র্যাটেজি আমরা একজন আরেকজনের সাথে এক্সচেঞ্জ করতে পেরেছি, এবং দ্যাট কুড বি এফেক্টিভ। আমি কিছু শিখলাম, সেটা কুড বি এফেক্টিভ, ডেফিনেটলি আমার সেটিং এ ওটা যাবে, and I might have delivered something that might be helpful for our audience এর জন্য, maybe for the parents to use the strategies and the ways। আমার দুই খুবই এক্সপেরিয়েন্স টিচাররা যেটা আপনাদেরকে আইডিয়া দিল, কিছুটা হয়তো আপনারা সেটা থেকেও বেনিফিটেড হতে পারবেন। Thank you, Priyam. Thank you very much for joining Thank you. me. It was really, Thank you. really a nice discussion. I have enjoyed a lot. And মিসের কথা বলে আমি শেষ করতে পারবো না, আমি ওনার থেকে সব সময় শিখছি। এত ধৈর্য, এই জিনিস সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা আমাদের অ্যাজ এন এডুকেটর অর অ্যাজ এ টিচার আমাদের যেটা সবচেয়ে বড় দরকার সেটা হলো ধৈর্য, এবং এটা আমি আপনার থেকে খুব সুন্দরভাবে এই 3টা এপিসোডে শিখে দিলাম। অনেক অনেক thank you, ধন্যবাদ Varna. আমার সাথে থাকার জন্য। হ্যাঁ প্রিয়ম, তুমি কি Thank কিছু you. বলবে শেষ করার আগে? Definitely, I would like to thank Borna ma'am and Keton sir, and definitely Tanu ma'am for connecting me to both of you on this wonderful platform. Because unless and until we share our views, we share our strategies, we are not going to get a complete picture of what is happening. Definitely. If your strategy is good, I'll try to adopt it. If mine is good, it's like even we being far miles apart, still we are getting a chance to share our experiences, our Definitely. views, our strategies. This should be in a whole be very good for the students, and
it is definitely my pleasure of being a part of such a wonderful platform, of such a wonderful program. And I definitely thank you all for giving me this opportunity. So, inshallah, Inshallah. hoping to be a part of this even in future also. Yeah, you definitely in the next episode, which is going to be Obinibesh, our audience kita kama janat hobe. The next episode is going to be the last episode of Inshallah. Obinibesh because the Ramadan coming and আমরা next episode টা 10 number episode দিয়ে আমরা অভিনিবেশকে এই সিজনের জন্য শেষ করব এবং প্রিয়ম you are staying with me in that episode. Yes. Inshallah, my pleasure, ma'am, as always. Definitely you will be. And very interestingly, on my last episode, we're going to get the opportunity to talk with some students. They might not be on studio, but their opinions and their ideas going to be with us as it is in the either in the audio form or in the video form. And that's going to be a really exclusive Obinibesh episode because that's going to include their views to share with us and ideas that we're going to learn how much they're getting from the education and how much more they want from the education. Tarannum Miss, আপনি কিছু একটু বলুন আমাদেরকে শেষের দিকে এসে। শেষের দিকে এসে এইটুকুই বলবো যে আমার ম্যাথ ফোবিয়াটা প্রিয়ম আর তোমার কথা শুনে অনেকটাই চলে গেছে। প্রিয়মকে যদি আমি কলিগ হিসাবে পাই, কিন্তু আজকে এই প্ল্যাটফর্মে প্রিয়ম যেভাবে কথা বলেছে আসলে ম্যাথের প্রতি কিন্তু এখন ফোবিয়া না, প্রীতি চলে এসছে। আই এম জাস্ট লাভিং ম্যাথ। হ্যাঁ, very beautifully Priyam said, very beautifully Priyam said, and we can easily figure out that how he just connect his student, how he connect his student, yeah, and how he just make the subject interesting. Thank you, Priyam. Thank you so much. That's only what I want to say. আর এটাই সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস, যখনই টিচাররা কানেক্ট উইথ দ্য স্টুডেন্ট উইথ দ্য সাবজেক্ট তখনই ওটা কিন্তু 100% সাকসেসটা চলে আসে। হ্যাঁ, thank you very much for being with me. Thank you my audience for being with me, and it was a pleasure having these two exclusive teachers with me and sharing our views with you all. Please have a lovely evening and rest of the week, and inshallah hoping to see you on next week. Thank you. Inshallah. Thank you.